Training Center. Take your book, prepare for I.E.L.T.S. International English as Level Testing System. We have come here for the skills and strategies. The speaking task, take your book, page number 99. Adding a conclusion, right, in speaking. You come here for the speaking task. So, as you know, 3 sections are there. Is one-to-one interview. 15 minutes is allotted. The first part you say about they ask general questions about you. In second part they give a topic and you have to speak for nearly 1 to 2 minutes. So coming here, end, whenever you are ending a speech, ending a topic, ending a discussion. So what are the words you are going to use is very important, isn't it? The first impression is the best impression. The last impression, which makes the examiner or the people who are listening to your speech, that message which you have told them, it should be lingering in their head. So conclusion and introduction, very important. Yeah, conclusion, what are the words you are using? In English, there are several types of conclusions. Several types of conclusions in English. And thus, there are several language choices. These include concluding remarks or comments. So the end of your speech, you are giving remarks or comments. Next, a conclusion to a process or a procedure. Something is in process. For that you are giving a conclusion. See, first type of conclusion is you are remarking or commenting before ending your speech. Second is for a procedure or a process you are giving a conclusion. Next, third is the conclusion to an essay. So 3 type of conclusion you make. Conclusion or remark, you are giving a comment, or for a process you are giving a conclusion, and conclusion for an essay. So to introduce or signal concluding remarks, we can say, so when you use these words, then it signals to the audience that you are going to conclude. What are the signal words to say that you are going to conclude? In other words, in brief, indeed, in short, in the end. See, these are the words, are the signal words or the transition words, which is going to say that you are going to end the speech. You are going to end the debate. You are going to end the topic what you are going to speak. So these are the concluding remarks, signal for concluding remarks. See, in other words, in brief, indeed, in short, at the end. When telling a story, when you are telling a story with a message, you are telling a story with a message or moral, something about moral, you want to say to the audience something important. There are other less final formal choices. So what is that? When all is said and done, when you are saying a story, when you are giving a moral story, when all is said and done, this is one of the way it is formal. At the end of the day, finally, you want to conclude, when you want to say a moral story or some story, you say at the end of the day, informal. All in all, well, it takes all kinds, doesn't it? It takes all kinds, doesn't it? So, these are the signals which you are going to say, use when you are going to conclude a speech. Here, these are the words which are used when you are telling a story with a message, that is the concluding words. Now coming here, when describing the stage in process, something is in process. What is in process? When describing the stage in a process or procedure. See, India is a country where a lot of foreign investments are coming. We are slowly changing from social, Russia-oriented economy towards capitalistic American-oriented economy. We are moving away from Russia towards America, European countries system of capitalism. Because from the time of independence up to 1991, we have strictly followed socialistic pattern, Russian pattern. India is a country, as you know, from socialistic pattern, Russian pattern, we have come here to American pattern. Yesterday, Republic Day, Mr. Obama has come. Slowly we are moving.
That's what even China has warned yesterday. Don't get trapped with the Western type of economy. So here, where there is a sequence of actions or activities, transition signals or set phrases are used. So, when something is in process, you are using these words. What are these words? See, adjectives, adverbs, and phrases. Adjectives, what do you say? Final, last. What do you call final, last? It is planning commission. You know the planning commission. What happened to the planning commission? I mean, do you know? It has got over. Final. It is in the final stage. They have closed it. 5 years planning commission. Now what has been introduced? Nidhi. It is called Nidhi. Directly coming under the Prime Minister Narendra Modi. So final. That planning commission is in the final stage. So adverbs you can say finally. Finally the planning commission is closed down. And now what is that? Nidhi, a direct program under the Prime Minister dealing with the states. Lastly, the phrases in at the end, in conclusion, the last stage, the final step. So these are the words you are using to conclude something which is in the process, something which is on the moving on stage. To conclude an essay, what we write? In conclusion, to conclude, in summary, to sum up. You are saying an essay type question, we are giving a speech, and finally we are using these words to conclude. So my dear friends, see, in English there are several type of conclusions: concluding remarks, comments, conclusion to a process, or conclusion to a procedure, conclusion to an essay. For these are the words that is used here, the transitional signals. That is, it says that you are coming to a conclusion, and these words are used. And when you are saying a story, a moral story, then you are using all these, when all is said and done. See, for example, in America, that is before 100 years, there was apartheid. Apartheid means, racism. Segregating the people according to the races. Whites and blacks. The blacks were discriminated. The people of black color, they are not allowed to go in the same bus or sit with a white man. So the apartheid was followed in America. That time, one girl child, she sees all this type of racial discrimination. She was so hurt in her heart. She goes to the beach. In the beach, she finds a balloon man selling balloons to the children. So the people go there, they pay the money. He has a lot of colored balloon, like red balloon, yellow balloon, orange balloon, white balloon, and he fills the air. Then he lets it up in the sky. The people started, kiting these balloons. It goes up. So the child was so thinking that she comes to the balloon man and she asks, "Uncle, I just want to know that whether black balloon will also fly up in the air." That is the hurt she had. Whether the black is something to be cursed, something which should be abundant, then the balloon man says it is not like that. It is not the color of the balloon which matters. It is the air inside, what we fill in. That goes up, and that is the reason why the balloon goes up. It is not the color which is... so, when all is said and done, what is that? Finally, when all is said and done, it shows how much the discrimination, racial discrimination was happening in America 100 years back. So, when all is said and done, when you are saying something about a moral, something, a message with moral, with some morality, then you are using these type of concluding words. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஸ்பீக்கிங், பேசுவது, பேஜ் நம்பர் 99. ஆடிங் அண்ட் கன்க்ளூஷன், பேசும் பொழுது ஒரு முடிவுரை வேண்டும். ஆரம்பம் எப்படி முக்கியமோ அதை போன்று முடிவுரையும் மிக மிக முக்கியம். முடிவுரை என்பது என்ன? ஒன்றை செய்தியை சொல்லுகிறாய், முடிக்கிறாய். அந்த முடிக்கும் பொழுது
குறிப்பிடக்கூடிய சில வார்த்தைகள் எவை? இன் இங்கிலீஷ் there are several types of conclusions. ஆங்கிலத்திலே பலவிதமான முடிவுரைகள் இருக்கிறது. and thus there are several language choices. பல வார்த்தைகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். these including மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது. concluding remarks or comments. concluding remarks or comments. உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீலங்காவிலே தேர்தல் நடைபெற்றது, ராஜபக்சே தோல்வியுற்றார். நீங்க கமெண்ட் அடிக்கிறீங்க அல்லது ரிமார்க் அடிக்கிறீர்கள், சொல்கிறீர்கள் அந்த பேச்சினுடைய இறுதியிலே. கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ் ஆர் கமெண்ட்ஸ். மோடி வருகிறார், ஒபாமா வருகிறார், சுதந்திர நிகழ்ச்சி, அதனுடைய ரிமார்க் கமெண்ட்ஸ் முடிவுரையாக கமெண்ட் என்ன குடிக்கிறாய். பொதுவாகவே கிரிக்கெட் மேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் நன்றாக விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். கிரிக்கெட் முடிந்தவுடன் அதற்கு அடுத்ததாக பேசக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளை பற்றி பேசுவார்கள். அடுத்து கன்க்ளூஷன் டு ப்ராசஸ் ஆர் ப்ரொசீஜர். ஏதோ ஒன்று நடந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, அதற்கு முடிவுரையாக என்ன சொல்லுவாய். கன்க்ளூஷன் டு எஸ்ஏ. கட்டுரை வடிவத்திலே நீ சொல்கிறாய், அதனுடைய இறுதி வாசகங்கள் எவை. சோ இது மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது. நம்பர் 1, டு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆர் சிக்னல் கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ் வி கேன் சே. ஒன்றை முடிக்கிறாய், அந்த முடிப்பது பேச்சின் இறுதிக்கு வந்துவிட்டார் என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீர்கள்? அவருடைய பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக. வேறு வகையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்று பேச்சாளர் சொல்கிறார். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், இன் பிரீஃப். சுருக்கமாக நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் இன் பிரீஃப். இன்டீட், உண்மையில். இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால். இந்த எண் முடிவாக. சோ இந்த வார்த்தைகள் நீங்கள் பேச்சாளர் பேசும் பொழுது நீங்கள் அவர் பேசுவதை அறிந்து கொண்டாலே அவர் அந்த பேச்சை முடிக்கப் போகிறார் என்ற ஒரு சிக்னல், ஒரு சிக்னலை அடையாளத்தை கொடுக்கிறார். இந்த வார்த்தைகள் வரும் பொழுதே அவர் பேச்சை முடிக்க போகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். அடுத்து டெல்லிங் எ ஸ்டோரி. ஒரு கதையை சொல்லும் பொழுது வித் a மெசேஜ், ஒரு கதையை சொல்கிறீர்கள், ஒரு தகவலை சொல்கிறீர்கள். ஆர் moral என்றால் என்ன? ஒரு தத்துவத்தை சொல்கிறீர்கள். there are other less formal choices. ரொம்ப ஃபார்மலாக முறைப்படி சொல்ல வேண்டியதில்லை. இப்படியாக சொல்லும் பொழுது அந்த கதையை முடிவிற்கு உன்னுடைய பேச்சை கேட்பவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களா என்பதை அறிந்து கொள்கிறீர்கள். எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது when all is said and done, அனைத்தும் சொல்லி முடித்தாகிவிட்டது, அனைத்தும் நடந்து முடிந்து விட்டது என்ற ஒரு இந்த வாசகத்தை பயன்படுத்தி ஒரு தத்துவ கதையை சொல்லி மக்களிடம் சொல்லி அதை நிறைவடைய வைக்கிறீர்கள். at the end of the day, ஒரு நாளின் முடிவிலே இறுதியாக என்று சொல்லும் பொழுது இது இன்ஃபார்மல் என்றால் என்ன? நட்பு ரீதியாக. ஆல் இன் ஆல், அனைத்தும் நலமாக, இறுதியாக. சோ இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது அந்த தத்துவ கதைகளை முடிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். ஒரு பெரிய சாமியாரை அழைக்கிறீர்கள், அவர் பேசுகிறார். சீஃப் கெஸ்ட் அழைக்கிறீர்கள், அவர்கள் பேசுகிறார்கள். மாணவர்களுக்கு சில தத்துவத்தை சொல்லுகிறார். இறுதியாக இந்த வார்த்தைகளை சொல்லலாம். அடுத்து well it takes all kinds, doesn't it என்று வார்த்தைகள். அடுத்ததாக when describing the stage in process, ஏதோ ஒன்று நடந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது, process or procedure, ஒரு நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. where there is a sequence of actions or activities, பல செயல்பாடுகள், பல நடைமுறைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. transition signals or set phrases are used. இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள்? முடிவுரையாக, முடிப்பதற்காக. நம்பர் 1 adjective, பெயரூரிச்சொல்லாக. final, இறுதியான. last, முடிவான. adverbs, வினையுரிச்சொல்லாக, finally, முடிவாக. lastly, இறுதியாக. phrases, சொற்றொடர்கள். at the end, in the end, முடிவாக. இது சொற்றொடர்கள் என்றால் 3-4 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து சொற்றொடராக வருகிறது. in conclusion, முடிவுரையாக. the last stage, இறுதி கட்டம். the final step, இறுதிப்படி, இறுதி முயற்சி. so to conclude an essay we can write, ஒரு கட்டுரையை முடிப்பதற்கு நாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் in conclusion, முடிவுரையாக. to conclude, முடிக்க. in summary, சுருக்கமாக. to sum up, அனைத்தையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் to sum up. so இதை போன்ற வார்த்தைகள். so நண்பர்களே, இன்ட்ரோடக்ஷன், அறிமுகம் எப்படியோ ஒரு பேச்சிலே, அதை போன்று இறுதி உரையும் மிக மிக முக்கியம். ஸோ இந்த வார்த்தைகள், இந்த வாசகங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலே
சொற்பொழிவு பிரசன்டேஷன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் அந்த பேச்சை முடித்துக் கொள்ளுங்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.